Today I'll be taking you to the fourth episode of the Heritage series. And this time around, it's not a fancy restaurant, but a small eatery at North Kolkata. Tucked away behind the Girish Park metro station, Niranjan Agar was started in the year 1922 and is frequently visited by office goers every evening for its delicious chops, cutlets, and demet devil. So let's get in and find out more about this iconic place. Alright, so finally we are settled inside Niranjan Agar and we're going to try out, I think, all the items from this menu. As has been the order now, we're going to be starting off with the veg items. Now this is a gigantic piece of vegetable chop. At 30 rupees, this is an extremely filling snack. Very tasty, crispy outside, filled with vegetables inside. I love it. Next up we have a demet chop, 30 taka. So 30 rupees. This is a deem chop. This is only available on Thursdays. The speciality about the chop over here, any of the deem items, be it the devil or the chop, that it is made of duck eggs. Hashe demet banana. Love it. Even the last episode of Pies Hotel at Toru Niketan, we tried out the deem item over there. Even that was amazing. So this basically is fuluri outside, and inside you get a deem. Pretty decent. Final item, the very popular item over here, which is the demet devil. Very crispy outside, gigantic piece of egg inside, and most importantly, mutton keema. I'm finding this a little dry today, to my liking. It could have been a little more moist, but it is filled with a lot of goodness and a lot of non-veg. তো এইখানে এবার কি কি ভাবছো বলো আমাকে। এইটা হচ্ছে মটন বেস কাটলেট, ওকে, আর এইটা হচ্ছে মটন কাটলেট, ঠিক আছে, আর মটন কোফতা এইটা ছাড়লাম একটা, হ্যাঁ 1 কিলো, আর আরেকটা মাটন কি চপ বা কিছু? মটন চপ, হ্যাঁ ভুলে গেছিলে, হ্যাঁ এইটা মটন চপ দিয়ে দাও। এবার আমাদের নেক্সট প্রিপারেশন হচ্ছে মাটন স্পেসিফিক আইটেম। যারা মাটন খুব পছন্দ করো, নিরঞ্জন নগরে যা যা মাটন আছে আমরা কিন্তু সব আজকে অর্ডার করে দিয়েছি, তাই তো? একটু দিলেই একদম হয়ে গেল রেডি। হ্যাঁ, এটা তুলছে মটন কোফতাটা তুলে কোথায় রাখছি? এই যে ঠিক আছে, আর একটু কড়া করে ভাজ। ঠিক আছে তো? লাল করে ভাজে। আরে ঠিক করেছে, একদম ঠিক করেছে। হ্যাঁ? আর কড়া অত বেশি ভালো লাগে, ঠিক আছে, ভালো। একদম পারফেক্ট করেছে। আমার মনে হয় তুমি আমার ভিডিওস দেখো, তুমি জানো যে আমি কড়া বেশি খাই না। এটা হচ্ছে মটন বেস কাটলেট, পারফেক্ট পারফেক্ট। এবার এটাকে আমাকে দিয়ে দাও ভাই। এটা হচ্ছে ও মটন বাকি আছে কাটলেট। ঠিক আছে। আর আপনার মতো ভাজলে তো আর ঠিক আছে। এটা মটন চপ 30 টাকা, মটন চপ 30 রুপিস। এটা মটন কোফতা 70 টাকা, ওকে, এটা মটন কাটলেট 70 টাকা। কত দামটা জোরে বলো। 70 টাকা মটন কাটলেট 70 টাকা, কোফতা 70 টাকা, বেস কাটলেট 75 টাকা, ভেজ কাটলেট, মটন বেস কাটলেট। We have all the mutton snack items at Niranjan right now. Let's start with the mutton chop. Now this is very similar to what you will get inside a demet devil. But this is much more moist than the demet devil, surprisingly. Next up, the mutton kofta. So this is basically kofta made of minced mutton. Looks very good. I'm going to dip it with some of the mustard sauce over here. This so far is the best item which I've like over here. It melts in your mouth. This is how soft this is. The masala
No, it's not like shami kebab. It's a little more moist. The masala is not too overpowering. It retains its original, the main taste of meat. Sheta kintu tumi pabe. Lovely. Good, yeah. Next up, we're going to be having the cutlets. So you have a mutton breast cutlet over here and a normal mutton cutlet over here. Let's try the breast cutlet first. It's getting amped up. It's getting better now. Good stuff. Next up, mutton cutlet. Looks identical. Maybe the recipe or maybe the cut of the mutton is different, but it's unish kuri basically. I think the mutton items over here are really good. Great stuff. So we are done with the mutton items. We're going to be having all the Thursday special items which has been specially prepared for us today. But before that, we're going to get in some of the reviews of our crew members today. We also have a Food Spa vlog supporter who's been invited. So let's get their view. Okay, আজকে অনেক স্পেশাল দুজন আছে এই ব্লগে। আমরিন, who is one of the founding members of the Food Spa vlog team. অনেকদিন পরে আমরিন ব্লগে কেমন লাগছে বল আগে সবথেকে? খুবই ভালো লাগছে, অনেকদিন বাদে এলাম আবার এরকম একটা জায়গায় যেখানে খাবারগুলো খুবই ভালো। আর তার সাথে আছে অঙ্কিতা ইজ হিয়ার টুডে। হাই, অঙ্কিতা ইজ হিয়ার অ্যাজ আ ফুড স্পা ব্লগ সাপোর্টার। বলেছিলাম একজনকে আমি আনবো আজকে অঙ্কিতা এসে। অঙ্কিতা কেমন লাগছে পুরো সেটআপ এটসেট্রা? ভালো লাগছে, অনেকদিন বাদে ফুড স্পার সাথে ইভেন্ট করছি আর আজকে খুব একটা ভালো জায়গায় এসেছি, খুব ভালো ভালো খাবার খাচ্ছি। কি ভালো লেগেছে সব থেকে বেশি? ভালো আপাতত যা তার মধ্যে আপাতত ভালো লেগেছে হচ্ছে আমার ডিমের চপ আর এদিকে মাটন কাটলেট। ডিমের চপ, মাটন কাটলেট। আমরিন, হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তোর কোনটা ভালো লেগেছে? আমার মাটন চপটা ভালো লেগেছে মাটন চপ। ওকে। আর বেস্ট কাট, আর কি? বেস্ট কাটলেট। মাটন চপ, ব্রেস্ট কাটলেট। গ্রেট গ্রেট। Next up, we're going to be trying out all the Thursday special fish and chicken cutlets over here. Now, this is the first shot which we are taking in cinematic mode. And we're going to be trying out the chicken fowl cutlet. This is the bone, and this tastes amazing. Lovely. Next, we are having a fish fry. Vetki machir fish fry priced at 80 rupees. Not a very lush fillet, so I've had better fish fries than this for sure. Decent. When you keep the price in mind at 80 rupees, it's not a bad deal, but then again, it's not the best. The next item which we're having, the final fritter, which we're having, the final fried item, fish cutlet. Check this out. It's a lot like a batter fry. I love batter fries. Just pardon my neck, it's simply it's going to be extremely oily, extremely greasy. If you're a fan of these things, I think you're going to be relishing this one in particular. This is very unique from the other items which you've tried out over here. Aman, how has your experience been? I've heard a lot about this place from my dad earlier, and this is my first time visiting this place. And I tried a lot of items, but I love the fish cutlet the most. And among the egg items, I like the dimmer devil. It was very nice, and the mutton cutlet was amazing. এটা মিঠে কারি 170 টাকা, এটা কষা মাংস 170 টাকা, এটা ডিমের কারি 29 টাকা, রুটি 5 টাকা করে পিস, পিস 10 টাকা। Thank you. Finally, we have the main course items over here. The first thing which I like about all the items is the fact that the gravies look different. The textures are also different. The consistencies are different. Now that is a very pleasant change. Let's start with the female kosha first. এটা আমি কেন চোবালাম?
Even the size is pretty decent. Curry is very nice. The gravy is very nice. Next up, mutton liver, right? Very tangy gravy. It's a tangy preparation. Finally, you're getting mutton kosha. You're given a lot of pieces. I'll have it with the gravy first. Mutton pieces are pretty nice. Not all of them, of course. Okay. Mutton diye kharch. This is really good. I think all the mutton preparations over here are fantastic. What a terrible day to have a neck ache. Anyway, so our overall experience was, as always, very good. We tried out most of the items, if not all, most of the available items. I think barring one, we've tried out everything. We found out that the only difference between the most expensive item which we see over here, 380, and the kosha is the fact that it's a little extra fried with some extra masala. So it doesn't make sense paying 210 rupees extra for that. So that is why we've kept that aside. Barring that, we've tried out everything which is available except for the chicken curry. Everything else was. Starting from the very beginning, the devil is something which disappointed me. I did not like it. Attota Namshunachi, I've heard so much about it. But I found the mutton, the keema mutton, a little too dry in the devil, which was not the case when we ordered the mutton chop. So that was a little strange. Fish items were good. Mutton items, barring the devil, everything else was amazing. The kosha was one of the better ones. And the kosha is hands down far much better than the one which we have at Golbari. So if you haven't tried out the kosha over here, you can give that one a try. Fish and starters, Gulavesh Balachino. Only one little small complaint which I have over here is the bread which they give with all the curries. I feel that the bread needs to be toasted and not given kacha, because when you have a gorom toasted bread and you dip it inside those curries, it's going to just increase the taste 2-3 folds. So that is one suggestion I have for them. I don't know if they'll take it. I doubt if they'll take it. 99 years of history, it's not going to change in 1 year. But 1st of June 2022, they're going to be completing 100 years. Foodspa wishes them all the best. And jara tumra patiently video till the end dekhecho. All the supporters of Foodspa, there's a flat 500 rupees cashback, no matter how much your bill is. Even if you're billing 100 rupees, just send me a screenshot of your bill to Foodspa directly, Instagram it, and I'll be giving 500 rupees cashback to all of you till the 15th of November. Whoever becomes a Foodspa supporter gets a flash 500 flash words. Flat 500 rupees cashback. Hrithik Roshan from that Jadoo wala thing. Hai na, ma? Just sab dikh raha hai. I hope you guys liked this video. If you did, do share with your friends and family. If you have any more suggestions of places, do let us know in the comment section. And until next time, this is Foodspa wrapping up from North Kolkata. এটা 4th জেনারেশন চলছে আমাদের। এই দোকানটা মোটামুটি 1922 সালে স্থাপিত। আমাদের পরপর জেনারেশন অনুযায়ী আমাদের দোকানটা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী দোকানটা চালানোর চেষ্টা করছি। এই মেন হচ্ছে আপনার দোকানটা স্ট্যান্ডার্ড মালের যে স্ট্যান্ডার্ড সেই আইটেমটার উপরে ডিপেন্ড করে দোকানে চালানোর চেষ্টা করছি। পপুলারিটি বলতে এখন কাস্টমারের অনুপাতে সব রকম আইটেমই ভালো লাগে, তার মধ্যে ডেভিলটা এখন পপুলারিটি বেশি। আর এমনি চিকেন কাটলেট, মটন ব্রেস্ট কাটলেট কোয়ালিটি রাখতে পারলে তবে কোয়ালিটি ভ্যারি করে, আর কিছু আমার মনে হয় না মেনটেন করে। সবসময় একটাই সাপোর্ট দরকার সবসময়। এই সাপোর্ট যে 100 বছর ধরে করে এসছে, আরও যাতে সাপোর্ট থাকে, এটাই আশীর্বাদ যেন থাকে তাদের বড়দের, এটাই সবসময়। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তোমরা সব থেকে পুরনো এখানে আছো, তাই তো? তোমাদের নাম বলে দাও একবার, তোমার নাম? রাজকুমার দত্ত। কত বছর হলো তোমার? 30 বছর। আর তোমার নাম? আর কত বছর হলো এখানে? 35 বছর হয়েছে। গ্রেট। মোটামুটি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিমের ডেভিলটা আর ফিশ ফ্রাই, ফিশ কাটলেট, এইগুলোই মোটামুটি এখন খুব মানুষের ফেভারিট। আবার ভেজিটেবিল চপ, ভেজিটেবল চপের ব্যাপারে অনেক শুনেছি। একদম
পেটো যাকে বলে, আচ্ছা। অনেকে কাস্টমার এটা বলে পেটো দাও, ভেজিটেবিল চপকে বলে। গ্রেট।